in order. એવી રીતે સ્પાઇન ઇટ હેલ્પ્સ અસ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ, એટલે તમને સપોર્ટ આપે, તમારા હેલ્પ ધ જોઇન્ટ્સ ટુ મૂવ, રાઈટ? એટલા માટે સ્પાઇનને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. બીજું કે આપણે જે રીતે આપણે આ લાઈફસ્ટાઈલ છે એમાં તમે જોશો, આ જોઈ શકો છો તમે કે અત્યારે આ થઈ રહ્યું છે આપણને. આ સ્લાઇડ તો ઉપર યુઝ કરવા છો. હા, શ્યોર, આઈ વિલ બોરો ઇટ. શ્યોર. આ અત્યારે તમે જુઓ શું કરી રહ્યા છે આપણે. પહેલા હતા ત્યાં આપણે ચક્કર કરીને ગોળ ફરીને પાછા ત્યાં આવી ગયા છે. હવે વિચારો તમે આપણી જાતે, તમે આજે શું કર્યું એ વિચારો. તમે શું કર્યું આજે વિચારો. સવારે ઉઠ્યા, ચા પીવા બેઠા, વાતો કરવા બેઠા, કામ પર જવા બેઠા, કામ પર જઈને બેઠા, અહીંયા આવીને બેઠા. So the activity which your spine sustains is sitting. એવું આપણું લાઈફસ્ટાઈલ છે. સિટિંગ શું કરે છે એ આપણે જોઈશું, પણ એટલું યાદ રાખજો કે આપણું મોટા ભાગેનો ટાઈમ બેસવામાં જાય છે, રાઈટ? એ એક યાદ રાખજો. હવે થોડું સમજીએ. બેસવામાં જ જાય છે, બેસવામાં જ જાય છે. હા, ચોક્કસ. સ્પાઇન બહુ સિમ્પલ સમજ, આ એકદમ સાદી સમજ છે. આપણે અહીંયા આપણે ડોક્ટર નથી બનતા એકબીજા માટે, પણ આ એક સાદી સમજ છે કે હાડકા હોય જેને અમે વર્ટિબ્રા કહીએ, હાડકાની વચ્ચે જેલી જેવું સબસ્ટન્સ હોય, જે આપણે એમ કહીએ કે ડંકિન ડોનટનું જેલી ડોનટ જેવું યાદ રાખીએ, સિમ્પલ. એનું કામ શું છે તો હાડકાની વચ્ચેનો જે સ્ટ્રેસ હોય, જે લોડ હોય, એને એક હાડકા પરથી બીજા હાડકા પર ટ્રાન્સફર કરે અને શોક એબ્ઝોર્બ કરે, બરાબર? અને આ બધી વસ્તુઓને એની જગ્યા પર રાખવા, એવું કે રબર બેન્ડ બાંધ્યા હોય ભગવાને, એને અમે કહીએ લિગામેન્ટ્સ, રાઈટ? અને એ બધાને પાવર કરવા શું જોઈએ? પાવર કોણ આપે છે આપણને? હા, બોલો. મસલ્સ, રાઈટ? તો મસલ્સ શું કરે? મસલ્સ આર, સ્પાઇનલ મસલ્સ આર સપોર્ટિંગ એન્ડ મૂવિંગ ધ સ્પાઇન. આટલું યાદ રહેશે, રાઈટ? હવે સ્પાઇન એક સીધો દંડો નથી. આપણી જે સ્પાઇન છે એ ક્યાંથી જાય? ગરદન, પછી વચ્ચેનું જે અમે થોરેસિક સ્પાઇન કહીએ, લોઅર બેકનું લંબર સ્પાઇન કહીએ, અને તમે બધા માનતા નથી પણ બધાને પૂંછડી છે, સર્વિકલ સ્પાઇન, રાઈટ? વિચ ઇઝ નોટ સીન. સો એ ચાર સ્પાઇનમાં આપણે સમજીએ કે બધાને કમરનો દુખાવો કેમ થાય છે, તો એ સમજીએ. આપણી સર્વાઇકલ સ્પાઇન છે એ આગળથી કર્વ હોય, રાઈટ? લંબર સ્પાઇન એ પાછળથી કર્વ હોય. પાછી લોઅર બેક, સોરી, આઈ રિપીટ ઇટ અને શાંતિથી રિપીટ કરીશ. સર્વાઇકલ સ્પાઇન આગળથી કર્વ છે, પછી થોરેસિક એટલે વચ્ચેની સ્પાઇન પાછળથી કર્વ છે, લંબર સ્પાઇન પાછી આગળથી કર્વ છે, એટલે એસ બને, ટૂંકમાં આલ્ફાબેટિકલ એસ બને. અને એ એસ આપણે મેન્ટેન કરવો પડે જ્યારે તમે બેસો, ઊભા થાવ, સૂઈ જાઓ, બધી પોઝિશનમાં. હવે આપણે જોઈશું એકબીજાને, હમણાં થોડોક દાખલા લઈશ અહીંયા કે આપણે ખરેખર એ એસ મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ કે નહીં. હવે તમે મને જોશો સાઈડથી, તમારી ગરદન છે, જરો આ કાનનો ટીપ છે, શોલ્ડરનો ટીપ, હિપનો મિડ પોઈન્ટ અને એન્કલનો મિડ પોઈન્ટ, એ બધું એક લાઇનમાં આવવું જોઈએ છે, રાઈટ? પણ જો હું આમ થઉં તો રે, એ જુદો શેપ બદલાય છે, રાઈટ? એનો એ અલાઇનમેન્ટ બદલાય, આપણી કારની અલાઇનમેન્ટ બદલાય તો મર્સિડીઝ હોય તો એમાં પ્રોબ્લેમ થાય, રાઈટ? એવી રીતે આપણા સ્પાઇનમાં પ્રોબ્લેમ થાય, એટલું યાદ રાખજો, બરાબર છે? હવે બીજું, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ શું કરે છે આપણા સ્પાઇનને એ જોઈએ. સર્વાઇકલ સ્પાઇન પર કેટલું વજન છે? સીધું જોવો તો ઓલમોસ્ટ મોટા માથાનો માણસ હોય એની વાત જુદી છે, બાકી કેટલું વજન હોય? થોડાક પાઉન્ડ, રાઈટ? તમારા હેડનું વજન છે, રાઈટ? તમારી સેક્રલ એટલે કે જે આપણે પૂંછડી વાળી જે સ્પાઇન કે સેક્રલ સ્પાઇન, એ આપણી તમારી કમરમાં ફિટ થાય છે. કમરના હાડકા કેટલા મજબૂત છે? હલે ક્યાંય ન હલે, રાઈટ? વચ્ચેની સ્પાઇન જે અમે થોરેસિક સ્પાઇન કહીએ, એને શેનો સપોર્ટ છે? આ શું છે? રિબ કેજ, રાઈટ? આખું રિબ કેજ છે એને સપોર્ટ કરવા, રાઈટ? લંબર સ્પાઇન શું છે? એ એની જાતે ઊભી છે, એને સપોર્ટ છે, પણ એનો જે આજે સ્પાઇનનો જે હાડકાનો જે સ્ટ્રક્ચર સપોર્ટ છે, પણ એની પર વજન વધારે પડે છે અને એને એવો એક્સ્ટ્રેનિયસ સપોર્ટ, બોની સપોર્ટ નથી, રાઈટ? યાદ રહેશે? આપણે બે વસ્તુ કીધું. શું કીધું? એક કે આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ એવી છે કે જેમાં બેસવાનું બહુ જ છે. બીજું,
બેસવામાં ખાલી નોર્મલ, તમે એકદમ હેલ્ધી છો, એકદમ ફિટ છો, મસ્ક્યુલર છો, તમને કોઈ જ રોગ નથી, તો પણ તમે બેસો, તમારા લંબર સ્પાઇન પર સૌથી વધારે મિકેનિકલ પ્રેશર પડે, રાઈટ? એ હકીકત છે, એ ખોટું નથી, ઇટ્સ a fact કે lumbar spine has the most mechanical pressure in sitting. હવે ત્રીજું કહીએ, જ્યારે તમને ઉંમર થાય, એટલે અહીંયા કોઈ 30 વર્ષથી ઓછું છે? 30 વર્ષ માનસિક રીતે તો હું 16 વર્ષનો છું, પણ ઉંમર chronologically ના. So after 30 years your body starts sort of weakening if you don't put a specific concentrated effort in strengthening that part. So give and take, every 10 years you lose about 10% of muscle strength, right? So જ્યારે તમારું વજન વધારે લાગે, especially guys નું, ક્યાં દેખાય તમને? I'm a middle-aged guy. Can you make out? Yeah, because I have weight in the middle. So can you link all these three factors? What am I saying? That our lifestyle leads to most pressure on the lumbar spine. We are saying the lumbar spine gets most mechanical pressure because of sitting. And then I'm saying that I'm getting weaker by the day, and I'm going to add up more work for the weak guy by gaining weight in the middle. See all these things? Aki bhed bani? That's the reason people end up with more mechanical issues in the lumbar spine, or more issues in the lumbar spine. Hello, Samjya? Huh? જે ઊંઘી ગયા હાથ ઉપર કરે, કોણ ઊંઘી ગયા? બધા લોકો ઊંઘી રહ્યા, બધા હાથ ઉપર કરે. હા, તો આ સ્પાઇન વિશે આપણે સમજીએ, રાઈટ? હવે આ બીજો એક દાખલો આપું તમને. આ પિક્ચર થોડું કોમ્પ્લેક્સ દેખાય છે અહીંયા આગળ તમારા સ્ક્રીન પર, પણ એટલા આ બધા સર્કલ ડ્રો કરે છે, બ્લુ અને એક નાનું સર્કલ છે અને એક નીચે મોટું સર્કલ છે. હવે તમને બધું વાંચવું ના આવે તો એટલું સમજાવું કે જ્યારે તમે નોર્મલી સારા પોસ્ચરથી બેસો તો તમારું વજન જે લાંબુ નીચેનું સર્કલ છે, બ્લુ સર્કલ છે, એની પર જવું જોઈએ. અને તમે જે બેસો છો, અત્યારે બેસો છો, એનાથી વજન ક્યાં પડે છે, અને પછી લોકોને બેસવાથી દુખાવો થાય, એને કે સાયટિક પેઇન થાય છે, કે કોઈ કહે છે કે મને બટમાંથી પેન આખું નીચે જાય છે, એવું પેઇન થાય છે, કોઈ એને રેડિક્યુલર, બહુ બધા નામો છે, પણ એક કેમ ન હોય એના ઉપાય હું તમને બતાવીશ. કે આ ખાલી બેસવાનું, આ બે સર્કલ યાદ રાખજો, બેસવાથી તમને વજન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ શકે. સારી પોઝિશન બેસવાની રાખવાથી તમારા સ્પાઇન પર અને તમારા જે નર્વ્સ છે, તમારા બેક ઓફ ધ લેગ નર્વ્સ પર ઓછી અસર થાય, બરાબર? ઓછી એટલે કે ખરાબ અસર ન થાય. એ કેવી રીતે કરવું કે આપણે અહીંયા સાથે જોઈશું. આ સ્લાઇડ એટલું બતાવે છે, બહુ આપણે એનો લાંબુ ચર્ચા ન કરીએ તો એટલું સમજો એનાથી. આ તો મારે સ્પાઇન વિશે તમને ખાલી જ્ઞાન આપવું હતું. હવે બીજું આપણે જોઈન્ટ વિશે બોલીએ. તો સ્પાઇનમાં પણ જોઈન્ટ છે, રાઈટ? જોઈન્ટ એટલે શું? બે હાડકા જ્યાં મળે અને વચ્ચે બે હાડકા મળે ત્યાં એમની વચ્ચે પણ ગાદી હોય, અને એ બંને હાડકાને જોઈન્ટ રાખવા માટે એને ભગવાને આપણને એ જોઈન્ટ કેપ્સ્યુલ બનાવી છે. એટલે વિચારો કે પ્લાસ્ટિકની કોથળી આપણે લઈએ છે, અને એને ઓઇલિંગ કરવા માટે બીજું સાયનોવિયમ હોય ને સાયનોવિયમ ફ્લુઇડ હોય ને, એટલે એ આપણું જોઈન્ટ ઓઇલ કરીને તૈયાર રહે, કામ કરે, બરાબર છે? તો એ જોઈન્ટ વિશે થોડું વધારે જાણીએ, પછી આપણે સ્પાઇન અને જોઈન્ટ બંનેની સાથે મૂકીશું, બરાબર છે? હું આ પાછું આવીશ આ સ્લાઇડ પર. હા, એટલે તમને પહેલા થોડું સમજાવી લઈ, પછી આપણે બધું આર્થરાઇટિસ વિશે વાત કરીશું. તો સાંધો આપણે ની નો જોઈન્ટ છે, રાઈટ? તો તમને જે ડાર્ક ગ્રે કલરનું કે લાઇટ બ્રાઉન કલરનું છે, એ હાડકા છે. એના એન્ડમાં બંને બાજુ જોશો તો એવું વિચારો કે આપણે કોકોનટ તોડીએ અને અંદર જે તમને વ્હાઈટ દેખાય કોકોનટ નું સરફેસ, એવું આ ગાદી છે, આપણે એને કાર્ટિલેજ કહીએ. હવે એ બંને હાડકાને સાથે રાખવા માટે લિગામેન્ટ લગાવેલા છે, અને એની અંદર પ્રવાહી હોય જે જોઈન્ટ ફ્લુઇડ છે, રાઈટ? ઘસારો થાય તો ક્યાં થાય? ઘસારો કાર્ટિલેજ. ક્યાં થાય? પહેલા ક્યાં થાય ઘસારો? કાર્ટિલેજ. એટલે શું થાય? આપણે હાડકું એટલે આપણા મગજમાં શું આવે? એકદમ સોલિડ વસ્તુ, સોલિડ, રાઈટ? હાડકું અંદરથી પોલું હોય, એના જે એન્ડ છે એ સોલિડ છે,
એની જે બે બોર્ડરો છે એ સોલિડ છે, પણ અંદર તો ફેક્ટરી ચાલી રહી છે. શેની? white blood શેની ફેક્ટરી ચાલે? હાડકા, બ્લડ સેલ, લોહી બનાવવાની ફેક્ટરી. પણ એ હાડકાને બરાબર ફંક્શન કરવા, એને વેઇટ લેવા, આ ગાદી બહુ મહત્વની છે. અને ગાદી ભગવાન આપે અને ઘસાય, હજી સુધીને કોઈએ બહુ બધા પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે, પણ હજી નવી બનાવી કોઈ શક્યું નથી. એને નોબેલ પ્રાઇઝ મળવાનો છે કે પછી એ બિલ ગેટ્સની જેમ રીચ થવાનો છે, ડઝન્ટ મેટર, ઓર બોથ. બટ રાઇટ નાઉ there are so many alternatives. તમને બહુ બધા રસ્તાઓ બતાવે ને કોઈ, તો આપણને ખબર પડે કે એક સીધો રસ્તો છે એની વસ્તુનો. 50 રસ્તાઓ જતા હોય એક જગ્યાએ, તો એ સમજવાનું કે હજી સુધી કોઈ ટૂંકામાં ટૂંકો રસ્તો શોધ્યો નથી. તો આ ગાદીનું એવું છે કે ઘસાય તો થોડું જોઈન્ટ પર નુકસાન, એટલે તમારા હાડકા પર નુકસાન થાય. ગાદી you mean cartilage, correct? હા, ગાદી એટલે cartilage. If anybody doesn't understand Gujarati, let me know. I can speak in English, right? I'm sticking to Gujarati as much as I know so that people can understand me better, but I can revert back to technical terms or more medical terminology. So, the bone gets exposed because of loss of cartilage, and cartilage can be lost because of the way you use your body, right? Aging કોને થવાનું છે? બધાને. હા, બધાને. સ્ટ્રેસ વધારે હોય ને, બીજાને એજિંગ ના થાય? બધાને થાય. Aging means the process of aging happens to anybody who's alive. જે જન્મે એને ઘસારો થવાનો, રાઈટ? પણ વધતો કે ઓછો, રાઈટ? તો બંને બાજુ એક્સ્ટ્રીમ્સ છે. જો તમે કશું જ ના કરો કે મારા સાંધા ઘસાય એટલે મારે ચાલુ જ નથી, તો પ્રોબ્લેમ. અને કોઈ કહે કે હું આખો દિવસ દોડાદોડી કરું, જમ્પ કરું, અહીંયાથી 6 ફૂટના રોજના જમ્પ લગાવો, આમથી કુદાકુદી કરું, અને એના ખાવાના પછી જોઈશું કે હમણાં ખાવાનું હમણાં નથી ખાવું, જમવાના ટાઈમે જમવું નથી, ઊંઘવાના ટાઈમે ઊંઘવું નથી. So these are two extremes. One, you're not doing any activity. One, you are hyperactive without any consciousness towards the loads you're putting on your knees. And there is the middle ground. Middle ground is always a chasing target. તમે 10 વર્ષની ઉંમરે જે કરવાના છો એ 80 વર્ષની ઉંમરે નથી કરવાના, અને 40 વર્ષની ઉંમરે કરવાના છે 60 વર્ષે નથી કરવાના. એટલે તમારું adequate activity શું છે? It's a chasing target. It changes over time. So, but that's the reason you need people, you need team of people, you need professionals like us to help you figure out that current target for your body, for your activity level, for your body type, for your spinal alignment, for your joint alignment. You need somebody, you need to team up with somebody to figure out what is adequate activity for you. બરાબર? તમને એક બે દાખલા આપું. કોઈકને સિવિયર આર્થરાઇટિસ થઈ ગયો છે ઓલરેડી, અને એમનું વજન BMI એમનું 30 માં છે. ઊભું નથી રહેતું, શું એક્ટિવ રહેવું, રાઈટ? સાંભળ્યું છે? અને બીજો દ્રષ્ટાંત આપું કે હવે મને ખાવાનું ગમતું નથી, હું 5 મિનિટ ચાલુ તો મને શ્વાસ ચડી જાય છે, મારા હાડકા તો બરાબર છે પણ મારું શ્વાસ જ ચડી જાય, મારાથી હલાતું જ નથી, તો તમે શું મને એક્ટિવિટી કરાવવાના છો? સો આમ ગિવિંગ યુ એક્ઝામ્પલ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બધાના કન્ડિશન, આપણે બધા સાથે છીએ છે પણ બધાની જર્ની અલગ છે, આપણા બોડીની જર્ની અલગ છે, જેમ આપણે મેન્ટલ જર્ની અલગ હોય છે કે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની અલગ હોય છે. સો what you need to do is figure out where you stand in terms of your spine and joints, right? Once you figure out ક્યાં છો તમે, તો શું કરવું જોઈએ જેનાથી એ વધારે ઘસારો સ્પાઇનમાં ન થાય, કે વધારે પ્રેશર સ્પાઇનમાં ન પડે, અને જે સાંધા અત્યારે જેટલા પણ છે તમારા વેર એન્ડ ટેર સાથે, એ તમને સૌથી વધારે રિટર્ન કેવી રીતે પડે. In our language we say get the best bang for your buck, right? So that's what we learned. What you will get the best mobility, what is the optimal mobility you can get from your existing body without inventing some super human processes કે મારો joint બદલી કાઢો અને મને નવું body આપી દો. That's not possible. You need to figure out what to do with yourself. આટલું સમજ્યા? Now આપણે જે વાતો કરીએ છીએ એ ડિઝીઝીસ ને લેબલ કરવા નથી કરતા, આપણે પ્રિવેન્શન એટલે હેલ્થ વિશે વાતો કરીએ છીએ. એટલે હું બધા ડિઝીઝના નામ નહીં લઉં, બરાબર? હું કોઈ આર્થરાઇટિસ કે સ્પાઇનલ ડિસ્ક હર્નિએશન એ બધું આપણે અત્યારે વાત નહીં કરીએ.
પણ એ બધું અવોઇડ કેવી રીતે કરીએ એના માટે આપણે વાત કરીએ, રાઈટ? અહીંયા કોઈને સવાલ છે આટલે સુધીના? નથી, રાઈટ? તો હું સવાલ પૂછે. હા બોલો. આમાં આપે છે સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ વિશે લખેલું છે. હા, એ હજી તમે ટચ નથી કર્યું એટલે પછી ટચ એટલે કરો. મેં પહેલા બોલ્યો પણ હું થોડુંક વધારે બોલું એની માટે વાંધો નથી. સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ એટલે કે જ્યાં તમારા જે સાંધાના જે બધા સ્ટ્રક્ચર છે એને કેવી રીતે લ્યુબ્રિકેટ કરીને એકબીજાના ઉપર પ્રોસેસ, એકબીજા પર વજન મૂકે, એકબીજાની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે, જેમાં સૌથી ઓછું ઘર્ષણ થાય અને સૌથી ઓછું પ્રેશર જોઈન્ટને પડે, એના માટે આ ફ્લુઇડ કામનું છે. અને એના પ્રમાણ હોય, સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડનું પ્રમાણ હોય. મેઇનલી એ શું કરે કે તમારા સાંધાની અંદર એવું ચાલો કે પ્લાસ્ટિકની લાઇનિંગ છે, અંદરની લાઇનિંગ છે, એને કેવી રીતે સુવાડી રાખવી, કેવી રીતે હેલ્ધી રાખવી એનું કામ કરે. તો આનું પ્રમાણ એવું હોય કે જો વધી જાય તો હવે અહીંયાની કેપેસિટી આ હોલની 1000 માણસની છે, 2000 ભરો તો દિવાલો તોડે, એમ સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ વધારે પડતો જોઈન્ટનું પ્રેશર વધારે. અને ઓછા હોય, ઓછું ફ્લુઇડ હોય તો પછી એ સાંધાનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એના વચ્ચે થોડા ઘર્ષણ વધારે થાય. એટલે મારો પૂછવાનું કારણ એ હતું કે ઘણા લોકોને નીના પ્રોબ્લેમ હોય છે એટલે ત્યાં પેલી જેલ કે એવું કે એના શોર્ટ મારે છે, એટલે એ વિશે જરા બની શકે તો જણાવજો. Sure. So again, we will not be, Dr. Patel is here, he's going to talk about interventions. What I am talking about is how would you prevent even going to the stage of intervention? And that's the focus of today's discussion. Okay. Because once we start addressing a disease or a condition, there are many roads to take. And of course, getting intra-articular injections with some, Synvisc fluid or Synvisc gel is one of the interventions. But I think it will be beneficial to all if we learn what we can do to avoid such measures. Sure. And that's the focus of today's discussion. But I'll be glad to talk to you at the end, or Dr. Patel will be glad to talk to you at the end. Am I doing okay on the timing? So, okay. આટલું સમજ્યા સ્પાઇન અને જોઈન્ટ વિશે? તો હવે આપણે એક બે દાખલા લઈએ કે આપણે સ્પાઇનમાં તમે શું જોઈ શકો છો, રાઈટ? આઈ નીડ વન વોલન્ટિયર. કોણ યંગ મેન? તમે? યા, ઓકે. ઓલરાઈટ. ઓકે. યા, આવી જાઓ. ચેર અહીંયા લઈને આવી જાઓ. હું નીચે ઉતરશે. I'll come up and I'll pull one person up. અલા પડશો. No, right, just right. So, જો હવે હું ખાલી બેઠું છું પછી એમને બેસાડીશ. જોજો મને સાઈડથી. હું સાઈડથી બેસું છું, રાઈટ? હવે હું આટલું સ્ટ્રેટ બેસું તો મારી ગરદન જરા સીધી છે, એ શોલ્ડર પર છે અને શોલ્ડર મારા હિપની લાઈનમાં છે, રાઈટ? હવે હું આટલું કેટલા સમય માટે બેસી શકું? 5 મિનિટ. રાઈટ? 15 મિનિટ થાય અને આ લેક્ચર જરા મને બોરિંગ લાગે તો મારું શું થાય? પછી અડધો કલાક આપો તો, અને કોઈ મને 1 કલાક બેસાડીને બાથરૂમ ગયા વગર તો મારા આ શરીરનું શું થાય છે જોજો. જે પેલ્વિસ છે એ લોકો તમારા બટ પર બેસે, આપણે ઇસ્કિયમ કહીએ. ઇસ્કિયમ એટલે બધા મેડિકલ ટર્મિનોલોજી યુઝ નહીં કરું, પણ આપણે તમારા ખરેખર બટ પર બેસવું હોય તો તમારે આમ કરીને બેસવું પડે, રોક કરીને બેસવું પડે, રાઈટ? તમે આમ કરશો ને તો તમારી હાઈટ નોર્મલી વધી જશે. હવે તમે બધા બેઠા છો, જુઓ તમારી જાતને અને try to sit up straight. Try to sit up straight. I'm going to do that on him. Okay? Have a seat. So just sit normally. Of course, he's on the focus right now, so he's going to try to straighten up. It's okay. તમારી મારી હેરસ્ટાઇલ મેચિંગ છે એટલું કહી શકો. થોડાક આગળ જજો. તો તમે એમને જોશો, if I hold him from here, right? So relax. આમ રોલ થાય છે, એમની પેલ્વિસ આમ આવે છે. આ બધા લોકો તમે બેસો છો તો આવું છે, તમારી પેલ્વિસ આમ આવે, પાછળ આવે, રાઈટ? હું એમને કહું છું તમે આગળ જાઓ. એટલે તમે આગળ મૂવ ના થાવ, ખાલી તમારું પેલ્વિસ આગળ લો, અહીંયાથી આગળ. ઓકે, રિલેક્સ, ઢીલા થાવ. હવે પાછું પેલ્વિસ આગળ કરો. તો તમે આમ કરશો જાતે, ઇટ્સ લાઈક રોકિંગ યોર પેલ્વિસ. You're putting pressure in front of your body. If you do that, you're going to gain height. I mean, it's correct. You're going to gain height. See? You see that? Yeah, right. And if you hold this for a few minutes, it's like reminding your body of the right alignment.
He cannot maintain more than 30 seconds. I cannot maintain more than 30 seconds. Yeah. With practice, maybe 40 seconds, maybe 50. I cannot hold it for the whole day. Yeah. Right? You understood that? Yeah. Now, okay, relax. Just 1 second. Relax. પછી આગળ જાઓ. એટલે તમારે છે ને કોશિશ એ કરવાની કે આપણા પગ આગળના ભાગમાં પ્રેશર આવે રીતે. You know, rocking the pelvis. Anybody understand? Rocking the pelvis? Yeah. All right. સમજ્યા તમે? Now let me take another volunteer. તમે બેસો તો. તમે આવી જાઓ. The young lady. તમારી પાસે તો કોઈ છે જ નહીં એટલે તમે આવો વાંધો નથી. તમારું જેકેટ કાઢી નાખજો. I'm sorry, I don't remember. I mean, I don't know the name. That's why તમે એને આવો ને. જેટલા વોલન્ટિયર્સ આવે એને આપણે લાડવા આપીશું છેલ્લે. હા, જે volunteer આપે એને લાડવો મળશે. લાડવો ખાઈને પેટ પાછું આગળ. પણ જો પછી અમારા લોકો પછી અમારે અનએમ્પ્લોયમેન્ટમાં ના જવું પડે એટલે બધા લાડવા ખવડાવવા. ઓકે, રિલેક્સ. બેસો. રિલેક્સ. હું તમારો પેલ્વિસ પર તમારી કમર પકડું છું, રાઈટ? હવે આ જ કમરને હું આગળ ધક્કો મારું તો શું થાય છે? તમે માથું સીધું રાખો. હવે એમને મેં કહું તમે સીધા રહો. એવું તો એમના હસબન્ડ જ કહી શકે, બીજું કોઈ ના કહી શકે. તમારા વાઈફને કહું તમે સીધા રહો પણ એ કામ નથી કરતો. તો હવે આમ રહો. So what happens if you see from the sides? Why am I doing it? Because you can see her from the side. Her spine straightens up, right? Relax out. So you see that her spine collapses. It goes down. You see her height increases? Can you make out? Yeah. So how would you know whether you're doing it correctly or not? If you practice this called rocking of your pelvis, if you do it, and if your height increases, that means you're locking your pelvis in the right alignment. And તમારું બિલ પછી મળશે પણ તમે આ શીખ્યા એની માટે તમને ચાર્જ કરીશું. સોનલભાઈ આપણે ચાર્જ કરવાના and hold it. So why would you do this? So okay, relax કરો તો. હવે relax કરો પાછા. See, you see that? હવે પાછા સીધા બેસો. How easy is this? Can you learn? All of you can learn it? All right, come at the edge of the chair. Don't take the support. બધા support ના લો. હવે ગુજરાતી. Come at the edge of the chair. I'm sorry, you speak English only, right? Yeah, I understand a little bit. You understand a little bit. And now try, you are at the edge, you're just not taking the support of your chairs back, and then do the same thing. Rock your pelvis, and yeah, come forward and stay there. You're doing well. તમે તો શીખી ગયા છો. આગળ આવો. ત્યાં જ રહો. Try to do that, uncle. તમે કરો. તમને ધક્કો મારવો પડશે. સુનિલભાઈ નવું કરવાનું? આમ જ રહો. Very good. હા સુનિલભાઈ, તમારે બી કરવાનું? Go forward, and be easy. Very nice. Let me take this. Forward, yeah. I was too. What do you do? It relaxes the spine. Yeah, it straightens your spine. It will de-stress. Can you show him, please? Yeah, sure, uncle. Sure. Yeah, so relax. So you're relaxed like that, right? I'm gonna push you and stay there now. Stay there. Using your tummy muscle. Stay there. I'm gonna leave my hand. Very good. Excellent. આ કરીએ ત્યારે ટમી અંદર કરવાનું કે બહાર અંદર જ્યારે જ્યારે ચાલે ચાલશે. જ્યારે ત્યાં ચાલશે, રાઈટ? ત્યારે હવે તમે આ કરશો ને તો કેમ see doing this for 30 seconds can it change your life? Yes. I don't know. Yes. Okay, I'll tell you. You don't know, right? But see, I'll tell you why do you do that then? Because this is an opportunity for your spine to come out of that constant stress. So what you do, if you do this periodically during your day time, તમે 8 કલાક બેસવાનો છો આજે, if you're going to sit for 8 hours, right? Suppose, if you do this periodically, you are avoiding what we call cumulative stress. હવે એને ગુજરાતીમાં સિમ્પલ સમજાવો. એક સેકન્ડ લો અહીંયા. Yeah. હવે અહીંયા આવ્યાનું સફળ થઈ ગયું લાગ્યું. Yeah. હવે આજે એમને શીખવાડ્યું છે કેટલા જણને આપણે શીખવાડી શકીએ? બધાને. Yeah. Awesome. Thank you. આ વસ્તુમાં આપણે Just to give you one update. Understand why? Huh? Just to give you one update. You have about 6 people on Facebook right now 8. Okay. watching live. 8. 8? Okay. Wait, I'm famous. I should have respect. But anyway, so why do we do this? Let's understand why we are doing it. We are doing it to break what we call cumulative stress. એટલે આપણે વાત કરતા હતા 5 મિનિટ પહેલા. What we were talking is that sitting causes cumulative એટલે એક ઉપર બીજો ઉપર ત્રીજો ઉપર ચોથો એમ cumulative stress આપણા lumbar spine પર. તો તમે જો
આ કરો periodically. બેઠા બેઠા જ કરવાનું છે, પણ આવું કરો અને 3 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો every 1 hour, every half an hour, every 2 hours. What you are doing is you're breaking that cycle of cumulative stress. Easy? Yep. So તમે તમારું spine નું means you're caring for your own spine with your intrinsic strength, right? If you do that, you are avoiding possible issues with mechanical pressure. Simple? Easy? Easy. Can you do that at home? Yeah, Easy. I will. You'll do I it at will home, try. right? I will try my Yeah. best. તમે આમ બેઠા છો ને, હવે સીધા બેસો તો. There you go. તમને husband ક્યાં છે? આજે સીધા બેસી ગયા હવે. હવે ઘરે જાવ એટલે યાદ રાખજો. But we are kidding to understand. But I think more than that, if you get this, believe me, you will avoid a lot of pressure on the lumbar spine. If somebody is having low back pain, if you had low back pain, start doing this. You start doing this at home and you'll feel that the pain is coming on. You can have a seat. Okay, Thank you. thank you. So when you see the pain coming on you, start doing this. So you will avoid, sort of exacerbating your symptoms if you start just taking care of the pressure, the cycle of the pressure on your back. Okay. And And you this can be done suggested- anywhere. તમે ક્યાં કરી શકો આને? ના પણ આટલું કર્યું ને તો આમ આખા દિવસનો આપણને થાક થોડો ઓછો ઓછો થયો થઈ એવું ગયો, feel થાય. ઓછો થઈ ગયો. I feel થાય. So this is no magic. તમને ના, magic નહીં ના, પણ હું એમ કહું છું એટલે તમને આટલું લાગે, I'm very happy, I'm glad that you got that. But I'm saying this is not magic. What you can do for your body is much more than you think you can do for your body. એટલે Yeah, I'm તપસ્વીઓ telling you. કાયમ આમ જ બેસતા હોય, તપસ્વીઓ હોય ને. Yeah. Why the okay? Let's just talk about tapasvi. Excuse me, you suggested every half an hour, 1 hour, or whatever you. Yeah. So let's talk about the frequency. Can you do it once a day? Yeah. And he does it 10 times a day, and he does it 15. Yes, I can. And then can he does it 30 minutes? You're doing it 3 hours, 1 hour, 45 minutes. No, but how, let's say after 1 hour I do, how long should I do it? So you can do 30 seconds. Start with 30 That's what seconds. I want to know. 30 seconds is a good hold. Below 30 seconds, I think you're not challenging yourself enough. But you can hold for 60 seconds. You can build it to 120 seconds. But start with 30 seconds. અને કોઈ દિવસમાં કે હું આ તો મારી એક જ વખતે કરું છું, વધારે નહીં કરે. Better than zero. Is it better than zero? But if you can do longer, there is nothing wrong. No, nothing. So the question here, and we can all benefit from it, કે હું વધારે વાર કરું તો મને કઈ ગેરફાયદો? એનો આન્સર છે ના. હવે કેમ? એ તો સામાન્ય બુદ્ધિની વાત કરીએ. તમે જે રીતે બેસો છો અડધો કલાક, એ અડધો કલાકની અંદર તમે 2 મિનિટ સીધા રહો તો તમને કઈ વાંધો? તો આન્સર ઇઝ નો. તમે સીધા રહો તમને ફાયદો છે. આ સામાન્ય બુદ્ધિનો આન્સર આપ્યો. Why am I doing it? I'm trying to make it very simple for you to understand. I think people, because of so much of information, even the good information is not reaching the right, way to people. So that's why. And Uncle, did I answer your question? Yeah. Did I answer your question? Yes, you did. Right. So you can. It's not going to harm you. So this is about spine, right? So we will do a little take-home message. Yeah, sure. Feet should be On the floor. Very important. Ken, હવે એનો આન્સર આપો. ના, આપણે એ બધા તમારા તમે વિચારો, રાઈટ? તમારા પગ લટકતા હોય તો વજન કાં પડે છે? Hips upper. હા, તો હું તમને Thigh ઉપર. ઓકે, તો બીજી એક ટીપ આપી દઉં તમને એની પર. ઓકે, ઓકે, I need the chair. Okay. So હું બેસું અને જો આ પગ ઊંચા રાખું, રાઈટ? આ પગનું વજન કેટલું છે? Hips upper આવે. આ બધું અહીંયા પડી ગયું છે. ક્યાં તમારો હાથ? લંબર સ્પાઇન પર. પગ મૂકું નીચે, એટલું વજન જમીન પર જાય છે, એટલું ઓછું વજન જાય છે મારા બેક પર. એટલે ચેર ઈ સાઈઝ ની આપણે કે તમારા પગ જમીનને ટચ રાખે. એ એટલા બહુ બધા મહત્વનું ફૂટરેસ્ટ છે. વાપરે છે. હાજી, એટલે ફૂટરેસ્ટ વાપરતા. એ બહુ મહત્વનું છે કે તમે જ્યારે લાંબો સમય બેસો તો તમારા પંજા જમીનને ટચ કરે, કે સપોર્ટ સરફેસ પર હોવા જોઈએ. બરાબર છે? Good? Right? So what I'll take a little break. I'll let Dr. Patel pick up from here, and then we'll do some demonstration on knee and spine together. Okay? I'll take one volunteer who's awake till the
end. We'll get them up. મારી બેકનો દુખાવો જતો રહ્યો. See, this is what, how many people go to the doctors and in last 5 or 10 years, any doctor told you this? Do you know? Anybody? No. Nobody has. Nobody. Priceless information. Okay, by just coming here, in 5-10 minutes, he showed us these 2 simple facts. Okay, so I just want to build on a little bit. This he's saying that the pain comes in and how you relieve the pain. I want to go a little bit beyond how to avoid the problem. તે આપણે જોઈન્ટની વાત કરી જે પેલું ઇન્જેક્શનની. It is a great topic of discussion. But I am not here and he is not here to talk about that. Not that it's not important, but we don't want you to go there. My goal is to prevent. The goal is prevention. Prevention is better than cure. Cure. Okay, very important. Okay, and the second thing, they did the research હમણાં થોડા વર્ષોમાં અને લોકોને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારે આ બધું આપણે શા માટે કરીએ છીએ? કોઈ કારણથી કરતા હોય છે, કારણ વગર કઈ વસ્તુ બનતી નથી, રાઈટ? તો એ લોકોએ પૂછ્યું કે તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ what matters to you the most? And the research came out with a very interesting answer. Health is 35% people are interested. Number 1 is health. Number 2 was happiness. Health has taken over the happiness for the first time in the research. Otherwise, think about it as a common sense. Happiness should be number 1. Why health? But you know, people are intelligent. આજે પેલો એમણે જે પિક્ચર બતાવ્યું હતું ને પેલું, You on back? I want it back. It is so fundamental. Somebody who came up with this picture, I give him a lot of credit for it. I mean, it's amazing, you know. See, when we were in Stone Age, power was everything. If I'm not powerful, I will go eat nothing and starve. Power was everything in Stone Age. Powerful people fed the family and himself or herself. If you're not powerful, you go home hungry. Then came the second stage of agriculture. You know, farming. So farming માં શું થયું કે પેલા માણસે બધું મહેનત કરી. He put things together of investment and planning and figuring things out. But he involved other people in his goal. And a lot of families got fed because of vision. So agriculture age created the visionaries, if you will, and other people participated in their vision. And that was a good time. Then came the industrialist. What happened? Industrialist. So then they became powerful than the agriculture. Then came the union and the benefits and things like that, right? Agriculture, Mati. Badana, હવે modern થયા બધા, sophisticated થયા. That was industrial, where people benefited, but more than agriculturing, because you made all employees in that business as a boss, participant and shareholders. And they made $100 and they shared the profit in employees. Something like that, sharing. Now, we are in information age. Information age is phenomenal time of our mankind. Things are so fast that by the time you reach home after work, the news comes that what you knew is probably done. Absolutely. Overnight. Because mind took over everything now. Now, the strength is not that person. You see somebody sitting on the computer? Now the power is somebody who can influence us. You know Facebook, right? Manish Bhai is using Facebook. See, we are influencing each other by the media that allows us to interact with somebody sitting at home right now, but they miss the good meal though. Yes. All right? But the point is, now
How can you empower people? Yesterday you heard from Naveen Bhai, right? Gandhi, in his life, is powerful because he was a phenomenal student and a teacher at the same time. We were talking to a few friends right now. Why this medical field is struggling right now? Because we are missing out on this need of the human beings. It's no longer those things. It's how I can influence you is more powerful than how I write the prescription. Correct. So that means to change the thoughts of people will give the results that we are looking for. My knowledge does not help anybody if that knowledge is not transferred into somebody who needs it. That's why we are spending this evening. If the message comes out from this evening, you should make that message and become the messenger that Sunil and Nilesh gave selfless service to them. We have nothing to gain, but we have a lot to gain, trust me, at the end of the day. Because people like us will make a difference in medicine, where population outcome will change eventually. And right now, influencers will make a difference in health outcome. Now let's go back to the second slide that you were talking about. What was the second slide that I said I'll leave that? That was me, or what was that? I forgot. The second slide. If you want, there was the need. Oh, this you can keep it, right? Correct, sure. Okay. So, knee pain. I see so many knee pains every day, every day. I do 3 things on examination, just 3 things. I hold the knee and I bend them and I just try to make a mobile, feeling. When they are moving, I hear the sound. It's called crepitation, right? Correct. Correct. Sticky check in a joint, Then I touch the joint, whether it's warm or not. And then I see whether it's swollen or not. That synovial fluid that you were questioning, Lalit Bhai, that's increases upon inflammation. What is inflammation? Body is trying to heal something. But in a process, body creates a problem of its own. And if fibrine કહેવામાં આવે, right? એ જે sticky વસ્તુ થઈ જાય પછી ચોંટી જાય વસ્તુ ભેગી થઈ જાય and then it becomes stiff. Have you noticed? Morning pain is worse than the afternoon, right? Because morning everything is stiff. So આ ત્રણ વસ્તુ થઈ. Mobility is affected, there is a swelling, and there is increased warmth. હવે મને સમજાયું આટલા વર્ષોની પ્રેક્ટિસ પછી કે આ બધા પેશન્ટને મેં એડવિલ ને મોટ્રિન ને બધી ટાઇલેનોલ આપીને બધી બહુ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપી. પણ મેં કોઈ દિવસ પૂછ્યું નહીં તમે ખાઓ છો, તમે કેટલી મોબિલિટી કરો છો દિવસમાં. Lifestyle and diet. If you Google yourself one day, you find out there are foods that you can avoid and food you can consume to help yourself. It's very amazing. Now that information, all I have to do is tell you today. I don't have to now write a prescription for blueberries or walnuts or turmeric or ginger. You're going to figure that out. In fact, I don't want to tell anybody anything anymore. I want to ask questions. So let me ask you a genuine question. અને ખાલી હાથ જ ઉપર કરવાનો છે આ સવાલમાં. મોટા ભાગના લોકો અહીંયા 50 થી ઉપર છે બધા. 50 થી નીચે કોઈ નથી. 50 થી ઉપર, right? Would you like to see your kids enjoy the same health or better health? Better. Thank you, sir. Thank you. Do you know, message should be taken out from this room is go and tell them that every day that there are 5 things people become rich with. 5 things. 5 things. Vision, which is આપણે જે જોઈએ છે ને આપણી health. એ જે તમે જોયું છે ને એ જ બને છે હમણાં આજની તારીખ. તમને ખ્યાલ જ નથી આવતો. So you see your age getting worse or getting older. We have vision કે હવે બસ હવે 50 થયા ને 60 થયા ને 70 થયા 80 થયા ગયા. That's a wrong thing. So change the vision. Very important.
then towards the vision, you have to commit. You have to create the habit and create discipline. All these things are success principles of anything you do. This is not different. I just did what he showed. And you were talking about 30 seconds. I just challenged myself until he finished. I was like that. And I felt bad, good, right away. Thank you. Okay, so that's called every day now. We need to create that habit. Okay, so that's the message. Habit is the message today. Daily habit will make you decide how you're going to be 5 years from now, 10 years from now. Our ખાવામાં cooking methods are there. Do you know cheese, fried food? Why it's not good? Barbecue, fried food. It creates a lot of inflammation. And if you do research, there are a lot of things that went behind those research. Okay? Dairy product, gluten. હવે બધું સમજ પડી બધાને. એક અચાનક જ ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે અંદર નાખીએ શું છે એની પર પણ બધું બહુ છે. So make a list of things. Turmeric ખાલી કલર માટે નથી વાપરવાનું. Turmeric is very beneficial. Ginger, turmeric, berries, walnuts, green vegetables, kale, all these things are. Garlic. What's it? Garlic. Garlic. This every day you should be using it for you. Okay? And what to avoid? Donuts, Bagels. Taco Bell. Okay, all this fast food processed food. Simple. It's not, don't make it complicated. Oh, but explain why. Why do you want to waste your time? You know? So, what matters. So, 35% is health, 20% is happiness, next 20% is security. Then comes the peace of mind of 15%, and then comes the 10% of freedom. Freedom used to be number one at one time. So imagine health and happiness is taken over. Do you know why? For a right purpose. Do you know where money is spent after the age of 50? The most money is spent? Medicine. Medicine. Our entire debt and all this concern and fear right now is so much health. So now they did the research that if health is going to be costing us so much money and the wealth is created, which is spent for that, then where is the value of the wealth? So that's why health and wealth has to be tied in. So just by making money, what's the use? You need to be healthy also. So now you create that mentality and understanding that creating daily habits and doing little things every day will give us better results. And again, I put a compound effect. Yes. So now to wrap it up, few more minutes of having him to go through a little bit, and then I'll ask you a few questions before you ask him the question. How about that? Sure. That's good? We should have quiz. So let's welcome Nilesh Bhai back. All right. So, who wants to be the lucky one? Who wants to learn exercises today? So, I would want one volunteer. We can do two ways. Either I can bring the table down so we can all circle around and learn together, or you want to wash the way you're sitting. You want to sit and wash from there? Yeah. Take Chandrakant, your own patient, as a volunteer. So I'll give both of you a chance. Why not? One young man, one young dashing man. Come on. મને ક્યાં મોકલો? Both of Go. them. ક્યાં મોકલો? એમને આ young dashing તમને કીધું જા. I'll give an opportunity to both of them. Both Can of have them. that 45-year-old man? Amne to, he's the guru now. He knows most of it. Come here. Chandrakant bhai, એ આવશે તો વાંધો નથી. ના. એમને બધું શીખેલા છે એટલે. પૂછો એમને. I'll take you in the third phase. Third, you know what? I will do all. પેન વાળું હોય એમાં લઈ જજો. Huh? પેન વાળું વધારે હોય એમાં લઈ જજો. Oh, what do you want? I'm just gonna bring it in the middle so everybody can watch it. All right. એટલે તમારી So, copy કરાવી દો. again, I cannot do a diagnosis. I cannot do a treatment in such a live forum.
સો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ કે સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરીને આપણા શરીરને કેવી રીતે ટોન્ડ રખાય, ટોન્ડ એટલે કે મજબૂત રખાય, એની સામાન્ય એક્ટિવિટીઝ જોઈ રહ્યા છે. બરાબર છે? એટલું શીખી રહ્યા છે. તો એના એ શીખવા માટે આપણે એક વસ્તુ બહુ એક કન્સેપ્ટ બહુ જરૂરી સમજવાનું છે કે બેસો બેસો you can sit there. You can sit. Have a seat, please. One of you sit there, one of you sit there. Up here. તમે ઉપર આવ્યો. અહીંયા. So આપણે એ સમજવાનું જરૂર છે કે સ્પાઇનની વાત કરીએ તો કયા સ્નાયુઓને આપણે મજબૂત કરવા જોઈએ. તો એ લોકો 4 છે. there is a team of 4 guys, okay? પેટના સ્નાયુ, કમરના સ્નાયુ, બટના અને front of the hip ના સ્નાયુ. તો ચારે ભાઈબંધો સાથે કામ કરે. They work together, right? And the group of all those 4 muscles, they are called the core muscles. Core. You સાંભળ્યું છે શબ્દ સાંભળ્યો તમે? Yes. Core muscles, right? So what we will learn today is how to do core strengthening. Is that okay with you? Sure. Right? Simple. Core strengthening. હવે core strengthening કોણ કરી શકે? તો કે મને સર્જરી કરેલી છે, મને બેકમાં પ્રોબ્લેમ છે, મને ગઈકાલે જ કંઈક થયું હતું. Doesn't matter. You can do this because you are trying to use the same muscles which you are using every day in doing stuff at home, getting out of bed, getting in a car, getting out of the car, lifting small weights, lifting your loved ones. તો એનાથી કંઈ નુકસાન થાય એવું એટલા સાદા બધા એક્ટિવિટી બતાવી દીધું જેનાથી તમને કોઈ નુકસાન ન થાય. બરાબર છે? Alright. So lay down if you don't mind. If you take off the shoes, that will be good because some other gentlemen will come up. And we don't have much of if you don't mind. Right. Lay down. Okay, બેસી જાઓ. દાદા બેસી જાઓ. હું મૂકી જઈશ. Now, he's showing you something very important. હવે કેટલા લોકો આ વસ્તુ કરે છે મને કહેજો. સુઈ જાઓ અને બેસી જાઓ. નિલેશભાઈ તમે નવું શું શીખવાડો છો? હવે પણ આમાં જુઓ, જ્યારે તમે ટર્ન થાવ ને, તમે જ્યારે જેને પણ કમરનો પ્રોબ્લેમ હોય, એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે તમે સીધા બેસતા નહીં. બને તો આવી તો પડખું ફેરવો અને કોણી પર વજન નાખીને હાથનો ઉપયોગ કરો. તો કે ભાઈ મને કમર સાથે હાથમાં દુખે છે તો પછી હાથને લઈ તમે ફોરઆર્મ એટલે કે આ ભાગનો ઉપયોગ કરીને પણ એ રીતે ઉપર આવો. એમને એની જાતે બરાબર કર્યું એટલે મારે એમને કરેક્ટ કરવાની જરૂર નથી, પણ આવું પડખું ફેરવવાનું, પગને બહાર લાવવાના અને કોણી કે હાથનો ઉપયોગ કરીને બેઠા થવાનું. Easy? Yes. Yeah? Okay. Lay down again, please. All right. So, આપણે મોટે ભાગેના લોકો શું કે મને પેટમાં I have no strength, right? કે I don't have much of strength in my abdominal wall. Why do people not have strength on tummy? 6 પેક ના હોય એટલે કેમ? એક્સરસાઇઝ ના કરીએ. આપણે વાતો કરીએ આપણે બહુ આ કે બહુ મોટું એક્સરસાઇઝ ના કરો એટલે નહીં. પેટ કારણ કે આપણા સ્નાયુઓનું લોકેશન એવું છે, આપણું કામ કરવાનું એવું છે કે આ લોકોને બહુ ચેલેન્જ નથી મળતી, રાઈટ? એટલે એની માટે સ્પેશિયલી આપણે ચેલેન્જ ઊભી કરવી પડે. તો કેવી રીતે ઊભી કરશો એ જોઈએ. પગ વાળો તો જો તમે એક પગ વાળી દો ને તો તમારે આપણે જેમ કાર ન્યુટ્રલમાં જાય તો આગળ દોડી નહીં જાય, રાઈટ? તમે કાર ન્યુટ્રલમાં રાખો તો એના પર કંઈ બહુ નુકસાન ના થાય. એમ આપણી કમરનું જે સ્પાઇનનું જે અલાઇનમેન્ટ છે એ ન્યુટ્રલમાં છે, રાઈટ? હવે તમે આ એક પગ ઉપર કરો તો સીધો ઉપર કરો, સીધો ઉપર અને હોલ્ડ કરજો, રાઈટ? આમાં શું છે? બહુ સહેલું છે, રાઈટ? હવે તમે એને નીચે લાવો પણ એ ટચ નહીં કરવા દે, પાછો લાવો ઉપર. હવે 10 સેકન્ડ કરો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 નીચે લાવો પણ ટચ નહીં કરતા અને પાછું લાવો. હવે આવું 10 વખતે શાંતિથી કરો. અમે લોકોનો ઉતાવળ નથી. તમે આ 10 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો ને 10 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અને નીચે લાવો. ટચ નહીં કરતા, પાછું ઉપર લાવો. 10 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો. 1 2 બહુ સહેલું છે. બહુ સહેલું છે. આમાં કંઈ કરવાનું નથી. આમાં કેટલી વાર કરવાનું એક કહું છું તમને શાંતિ. ખાલી આપણે જે આપણે જોઈએ શું કરવાનું છે, પછી કેટલી વાર ક્યારે ન કરવું રાખવાનું. 10 સેકન્ડ 10 સેકન્ડ, right? Just 10 seconds is the very easy target. Now tell me when you get tired, okay? કરો. આ કોઈ કાઉન્ટ કરે છે કેટલી વખતે કર્યું? એમને 3 વખતે કર્યું, 4 વખતે કર્યું?
કેટલી વખતે કર્યું? 5 કર્યું. એમને 1 થી શરૂ કર્યું, મેં 0 થી શરૂ કર્યું. Now, what I'm trying to impress upon you, it looks so simple, but if you do it correctly, it's challenging. I bet within 10 times you will tell that, he has some ache here. Right? And I kill in minutes time, less than 5 minutes. Yeah. Right. I'm going to let you do it because we are not in a hurry. He put his leg down. So he put his leg down on his own. I did not tell him to put it. He did 8. Now he's a pretty young guy. He's not 90 years old. And I'm not demeaning his status, but this is the usual average status of everybody here. We don't have enough strength. Can we start with the simplest one? આમાં કોઈને કઈ નુકસાન થવાનું નથી. અહીંયા આ બધા બેઠેલા છે ને અત્યારે, everybody is eligible without any charge to do this simple exercise. And I know one young man doing it well already. I see somebody doing it well every day. Right? પૂછો એમને એ કરે છે બરાબર. હવે આ વસ્તુ તમે બંને પગ કરી શકો. પણ હું તમને શું ના કરવાનું કહું છું એ જુઓ. મેં અહીંયા શું ન બતાવ્યું એ જુઓ. જે તમે કદાચ YouTube વિડીયોમાં જોતા હશો કે બંને પગ સાથે ઉપર કરવા. હવે બાબા રામદેવ અને યોગા અને મીન્સ ઇફ યુ આર એડવાન્સ્ડ ગુડ. If you are advanced, good. But if you are not, you are an average person who's not exercising, do one leg at a time. You support your body in a way and then start this bathing. ABCD શીખો. જેને બહુ આગળ આવડતું એને કરવા દો. હવે બીજું બતાવું તમને, બરાબર છે? બોક્સિંગ કર્યું છે ક્યારે? આપણે પગથી કરીએ આજે. બંને પગ વાળો. હવે જેટલું કમ્ફર્ટેબલી તમે કરી શકો ઘરે, when you have loose clothing, it may be much more comfortable. એમને શું કર્યું? બંને પગ ઉપર લીધા. એમના નાક તરફ, ઘૂંટણ નાક તરફ લીધા, રાઈટ? હવે આપણે જેબ કરીએ ને કોઈને, જેબ કરીએ, રાઈટ? એમ એક પગ આગળ લાવો, ધીરેથી આગળ લાવો, એક જ પગ આગળ લાવો, સીધો લાવો. આપણે કોઈને બોક્સ કેવી રીતે કરીએ? એક પગ વાળેલો રાખો, એમ જ રાખો, અને એક પગ સીધો કરો, રાઈટ? હવે આ પગ વાળેલો જ રાખજો, તો તમારું પેટ ટાઈટ રાખજો, બરાબર? પાછો પગ વાળો, પેલા પગ જેબ કરો, ધીરે ધીરે ધીરે, હા, પાછો વાળો ધીરે ધીરે, અને આ સીધો કરો. આ મોશન છે ને એને જરા રિફાઇન કરો, ધીરેથી જલ્દી કરો, કમર ઊંચી આવે નહીં. તો આ કેમ આવું કરે છે એ સમજાવું. જયારે એમને કરવા દો થોડા, ત્યારે હું ત્યાં સુધી તમને સમજાવું. એ મેં કહેતા પેલું ન્યુટ્રલ સમજાવ્યું ને કે તમારી સ્પાઇન પર સ્ટ્રેસ ના પડે, એમણે બંને પગ લઈને સ્પાઇનને પાછી ન્યુટ્રલમાં મૂકી, બરાબર? પછી એક પગ કરે છે, એટલે જે પગનું વજન છે તમારા પેટના નીચેના પેટના સ્નાયુ પર એક્ટ કરે છે, પણ તમારા કમર પર જોર પડતું નથી, એટલે તમને નુકસાન નથી થતું. એ પહેલા જોવાનું. આપણો ફાયદો થવો તો થાય, પણ નુકસાન ન થવું જોઈએ, રાઈટ? તો એવું વાત છે. So if you do this, you're not going to hurt your spine. So do it slowly and keep breathing, okay? So you're not holding your breath too long. Just keep. તમે જે normally breathe કરતા હોય ને એ રીતે breathe કરજો. આમાં બહુ બધા રિફાઇનમેન્ટ થાય. તમારો પંજો ઉપર લાવી શકાય, તમારી મૂવમેન્ટ ક્રોસ કરી શકાય, એ બધું ઘણું કરાય, પણ આ બહુ એકદમ બેઝિક એક્સરસાઇઝ તમારા એબ્ડોમિનલ મસલ્સ. ક્યાં જોર પડે છે? પેટ પર જોર પડે છે, રાઈટ? હવે આ પેટની એક્સરસાઇઝ લાગે છે શેની એક્સરસાઇઝ તમને? તમને શેની એક્સરસાઇઝ લાગે છે? પગની, રાઈટ? પણ આ છે પેટની. કરો કરો કીધું. બે થઈ, રાઈટ? તમે કેટલી કરવી છે? I'm going to show him 4. I'm going to show him 4, but you can learn from this. See, this too. Anybody did this exercise before? અહીંયાથી કોઈ કરી છે આ એક્સરસાઇઝ? આ કસરત કોઈ કરી છે પહેલા? એક જણાએ કરી છે, રાઈટ? હવે તમે કરી, રાઈટ? તો હવે આ બહુ સહેલું છે, પણ તમે કેવી રીતે કરો એ મહત્વનું. તમે આ શીખ્યા એ એકદમ સહેલી વસ્તુ છે. હવે આને બહુ એડવાન્સ કરી શકાય. તમારે એડવાન્સ કરવું તો આવી રીતે કરાય કે તમે પગ વાળો તો પાછા. હવે બંને પગને સાઈડ કરો, બંને પગ નીચે લાવો, ધીરેથી બંને પગ આમ સાથે લાવો અને પાછા લાવવું પડે. પણ આવા કરવામાં તમારે પેટ એકદમ ટાઈટ રાખવું પડે. હવે આ હું તમને અહીંયા હું ખાલી બતાવું છું, પણ તમને કરવાનું કહીશ નહીં. કે આ કરાવવી હોય તો તમારી સ્પાઇન એક્ઝામિન કરવી પડે, જોવું પડે તમારામાં તાકાત છે કે નહીં આવું કરવાની. નહીં તો લોકો વિડીયો જોઈને કરે છે અને પછી
અમારા જેવાના બધાના બિઝનેસ ચાલે છે. Can people don't do the appropriate? I wouldn't do this if I don't have strength. બરાબર? હવે આ બે એમને બેક પર કરાવી. હવે ત્રીજી જે એકદમ મહત્વની છે પણ તમને આપણને ખબર નથી કે તમારા કોર એક્સરસાઇઝ એ બતાવવા માંગુ છું. પેજ પર આવી જાવ. અને આ હું તમને કરવાની ચેલેન્જ આપીશ કરવાની હજી કરશે બરાબર? Okay, because you have a little difference of age. How old are you right now? 61. 45. 81. The difference is how many? 20 years. And let's examine that together, okay? Right? તમે છે ને પંજા પર આવી જાવ તો પંજા પર આવી જાવ. ના એટલે આખો નહીં ખાલી આમ સુઈને આખા સુઈ રહો પેપર સુઈ રહો પંજા પર આવો તો પગ વાળો વેરી ગુડ. હવે તમારા હાથ આમ મૂકો. રાઈટ વેરી ગુડ પરફેક્ટ. એમ રહેજો. હવે કમર ઉપર કર દો. હવે આમ જ રહેજો આમ રહેજો. All right, and count for me. Just count for me. 1, 2, 2. Come and count. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What do you tell what the 13, 14, 15, Yeah. 16, 17, 18, 19, 20. કે મેં નથી અટકવા નથી કર્યું. જે શરૂઆત કરશે એમને થોડો ખભા પર અને એન્ડમાં પેટ પર. પણ આ એક્સરસાઇઝ એની છે core. આ પેટ આ જો I have a very good student here who's listening. It's the core strengthening exercise. It's called plank. Now this is the basic of the basic plank. આના બહુ બધા modifications છે. પણ તમે જો આ તમને તો બહુ ટાઈમ નથી, બહુ એક્ઝિક્યુટિવ પોઝિશન છે, તમારી લાઈફ બિઝી છે. આ 3 એક્સરસાઇઝ શરૂ કરશો, I bet next time તમે આવશો આવો કોઈ લેક્ચર સાંભળવા, you will be straighter and you will be stronger. As I told you, if you strengthen your middle of your body, your core, it will help you fight all the stresses which is happening on your lumbar spine. Easy? Right? Okay. Now the challenge for you is make it 40 seconds right now. Yes, come on. He can do it. If we give him some support, he's gonna do it. All right. બધાએ કાઉન્ટ કરવાનું. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 about you. What I wanted to show you. પણ એમના મિસિસે બહુ વહેલું ગણ્યું હો. What I wanted to show you is exercising is one part of exercising is your intention. If you intend to do something, your body will fight and get it there. એટલે તમે જો અહીંયાથી નક્કી કરશો, so what he showed, I'm not doing magic, he showed me that he doubled his ability by using his own intention. So what I would want you to do at home, we spoke about that. What I want you to do at home is put intention to get better. If you put intention to get stronger, you'll get stronger. There's no other way. મારે પૈસા કમાવા છે, હું મારે રિચ થવું છે, શું થાય છે? You end up with money, right? Yes. So મારે strong થવું, મારે healthy રહેવું છે. If you think you want to get healthy, you will get healthy. And this is the prime example. And he did it on his own. He doubled his ability with his intention. We did not help. We were just being here. We are present with him, right? Nothing else, right? The last exercise, okay, for you. All right. So he is pretty much, body frame nano છે, control. That's right. Come on all fours, please. Come on all fours. Like after ઘોડો બની જાય. Right. Now it's been a while that he became a ઘોડો, right? Right. Am I right? Okay. એક આ પગ ઉપર કરો અને શાંતિથી ઉપર કરજો. સ્ટ્રેટ કરો. અહીંયા ઉપર કરો. ઓકે. અને આ કોઈકને ઘૂંટણમાં દુખાવા હોય, નીચે જવાતું ને એમની માટે નથી. એટલે પછી એ નહીં કરી શકે એક્સરસાઇઝ, પણ ખાલી બતાવું. આ દ્રષ્ટા
શાંતિ માટે પૂછ કે આ તમે એને પુશ કરી શકો છો આ વસ્તુ એટલે અને ડાબો હાથ ઉપર કરો. હવે આ કરવું સહેલું પણ મેન્ટેન કરવું અઘરું છે. હવે આને આ એક્સરસાઇઝ પગ અને હાથની નથી, અગેન કોર છે, કોર એક્સરસાઇઝ છે. હવે you can hold that for what 5 counts 1 2 3 4 5 and come down and put the leg down and you do the opposite hand. Okay 1 2 3 4. હવે જો આ ન કરી શકે તો આ ન થતું તો સિમ્પલ એક હાથ ઉપર કરો, નીચે મૂકો, પગ ઉપર કરો, એક જ પગ ઉપર કરો, નીચે મૂકો, બંને પગ ઉપર કરો. But you learn 4 exercises, right? Okay, now turn around and sit, please, for me. So why are we having this young man? See, now the key is doing it. Right? So for him, we're gonna do a plan. I want him up because they have an age difference. They have a difference of 20 years, right? So let's challenge him. Come up. Okay, you can take off your shoes. તમારી સાચી એજ તો કહો લલિતભાઈ. He looks 58. He looks 40, but he's 16, right? 82. Give him a round. So આપણે એક વસ્તુ કરીએ. બે તમને બે તમે સરસ બે મેં તમને જોયું ત્યાં તમે ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા લાગ્યા. બહુ સરસ. Continue that. I would want you to continue that, right? So you're just reaffirming the right practices you're living with, right? Normally I have a habit of sitting like that. Very good. Keep it up, right? Now, so come on your belly. Come on your belly. And relax. So put your hand in the front. Put your hand in the relax. Relax. પાછા હાથ મૂકી રાખવાનો ક્યાં જાય? ઘૂંટણ સીધા રાખો. ઘૂંટણ સીધા રાખો. ઘૂંટણ સીધા રાખો. આમ જ રાખો. આમ જ રાખો. પંજો વાળી દો. Okay, very good. All right. And lift up your butt. અહીંયાથી ઉપર કરો. હવે હાથ પર આવી જાઓ જરા. Okay, હાથ પર એટલે અહીંયા આ તમે શું કહો ફોરઆર્મ કહીએ ને. ઓકે, એની પર આવી જાઓ. ઉપર આવી જાઓ. ઉપર આવી અને કમર ઉપર કરો. કમર ઉપર કરો. રાઈટ. હવે આમ રહો તો અને કાઉન્ટ કરો. હવે તમે એમની માટે કાઉન્ટ કરો. આ બાજુ પડે ને એમ તો હાથ કોર્નર ઉપર છે. 3 is fine. 4 5 6 7 8 9 10. We just learned the technique, but we did not challenge ourselves completely. So, did you get it? Are you stressed? You're good? Okay, now let's do it for the right way, okay? So, હવે શું કરો શાંતિ હાથ અંદર રાખો, આપણા શોલ્ડર ની નીચે રાખવાના, બરાબર છે? પંજો અંદર કરી દો, વાળી દો, પંજો વાળી દો, સરસ. અને we're gonna count till he tells us to stop, right? Let's go. Come up first, young man. 1 2 3 Okay. Are you comfortable? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ એથી તો સુધી જઈએ. All right. What is it showing? Age does not matter. Right. What matters is what you think you do. Right? Am I right? Am I right? સવાલ મારે બીજો પૂછવો છે. No, but am I right or wrong? Oh, yes. So, just get your question. I'll answer all your questions. Rest alone. પાણી આપો એમને. પાણી આપો. Pani aap. He is okay. I think if I really Tende want to ganati push pani him, I can get 2 minutes out of him. Yeah. આ બંને વોલન્ટિયર સેવા તેમને જરૂર જ નહોતી. Alright, so
can do 60 seconds. He can do 120 seconds. I see him next time. And honest to God, I have patients in their 80s doing it for 120 seconds without stress. 120 seconds without stress, without shaking, without moving, without huffing, without puffing. They can do it. Why? They practice. Simple. They want it and they practice it, right? So this is doable. How many of you would really do it? Yeah. બધા શીખ્યા આજે આ બે કાન આપ્યા છે ભગવાને. એકેમાંથી કઢાય નહીં. હા, કાઢવાનું નહીં. જાણો પણ કરો તો બહુ આપણે સારું. કીધું કે જેને નીનાના પ્રોબ્લેમ આવે કે આર્થરાઇટિસ એ લોકો નહીં કરવું. ના, એ લોકો પેલું ઘોડો બને છે એ રીતે. આ તો કરાય. આમાં ઘોડો બનવાનું છે નહીં. આમાં તો આપણે ઉલટા સૂઈને હાથ પર આવવાનું છે. કરી શકાય? હા, આમાંથી તો વરઘોડો નીકળે. આપણે હવે નેક્સ્ટ લઈએ. બરાબર હવે ડી નું કરીએ. એમને માટે આપણે કે કોઈ બીજા કોઈને પણ લઈશું. પણ એમને બીજી એક કોર સ્ટ્રેન્થનિંગ બતાવ્યું છે. બહુ સહેલી છે. તમે બધા કરી શકશો. અંકલ શૂઝ પહેરી લો. Thank you for it. All right. I want to show him one more exercise. So, just watch me first. It is help. So, let me show him one more, which everybody here can do it. Which is again strengthening of your tummy. હવે આપણે જે પહેલા બેસતા શીખવાડ્યું હતું તમને, સીધા રહેતા શીખવાડ્યું હતું. ભૂલી ગયા. Okay, you sit straight, and then you're not taking support of the chair. You're putting your hands on your shoulders, right? Now just watch what I'm doing. And keeping my feet on the floor, right? And then what I'm doing is I'm just leaning backwards. I'm leaning backwards enough that I get a little pull of my tummy, right? But I'm not taking the back rest. So what I'm doing, I'm putting my feet on the floor, and then I'm leaning backwards. Try to do it. And tell me what happened. શું થાય છે? પગ ઉપર આવે તમારા? કેમ? કારણ કે તમારું ટમી પુલ કરે છે અને you cannot put it down because you have to stabilize your body, right? And કયા સ્નાયુ વાપરાય છે તે વખતે? Abdominal, right? આવો કરો. બેસો એજ પર. Okay. Support નહીં લો. આગળ જાઓ. થોડા હજી આગળ જાઓ. All right. Now put your hands on your shoulders. Sit straight from here. Sit straight. एकदम लांबा થઈ જાઓ. પગ વાળે રાખો. પગ જમીન પર રાખો. જમીન પર જ રાખજો અને પાછળ નમો. અને ત્યાં જ રહો. ધ્રુજે છે, રાઈટ? કેમ ધ્રુજે છે? એ કે છે અંકલ કે છે પગ, કારણ કે આપણા સ્નાયુઓ નબળા છે એટલે હોલ્ડ નથી કરી શકતા આપણા બોડીને. જો મજબૂત હોત સ્નાયુઓ અહીંયાના તો આપણને આગળ પુલ કરે અને પગને જમીન પર રહેવા દે. પગનું તો વજન છે એમનું. કેમ પુલ થાય છે? ઉપર કેમ થાય છે? Because they are getting, they're not getting enough counter pressure because of the, amount of strength they can provide. બરાબર છે? આ કોણ કરી શકે? તમે બધે કરી શકશો. આ કોર સ્ટ્રેન્થનિંગ છે. તમે ભજન ગાવા બેઠા હોય તો કરાય, ઘરમાં બેઠા હોય તો કરાય, ટ્રેનમાં કરાય. Right, so this is the core strengthening exercise. Any questions? Can you guys do it? Yes. Yes, Okay, I'm gonna help him, assist him to come down, and then I'll take one. Okay. No. Assist him is, I'm sure that you can walk by yourself, but I'm worried that you'll continue being here. He has a good sense of humor. પેલા પ્રોગ્રામમાં વચ્ચેથી તાળીઓ પડે ને. ખાલી કરવા આવી. No, I like your presence of mind. That's why. So, એ શું કહે છે? હું આડો જ છું, હું સીધો નથી. તો હું I do not sleep straight. હું હંમેશા આડો જ સૂતો હોઉં છું એટલે મારે એ પૂછવું. હવે ભાઈ હું આડો જ છું, તમારા જેવો જ. Okay, so let's talk about its relationship to the spine. So let's understand how, if you sleep on your side, is it negative for your spine? The answer is no. However, so let's understand that. આપણે આખું કોકડું વળીને જે આપણે કહે છે ને આખું curl up થઈને સૂઈએ, that is not good for your spine. Now, એમાં આપણે સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરીએ. સામાન્ય બુદ્ધિ, right? સાબુ. બેસો કેમ? અહીંયા બેસો. કેમ? તો કે આપણે જે પેલું આપણે અલાઇનમેન્ટની વાત કરતા હતા, પેલું S આલ્ફાબેટિકલ S વિચારતા હતા. સમજ્યા? તો એની જગ્યાએ તમે આખો C બની જાવ છો અને એ આખો કર્લ્ડ અપ C. તો તમારા સ્પાઇનનું શું થાય છે?
it's out of alignment even when you sleep. So you feel you're resting, but you're not because your alignment is off. So if you keep close, if you sleep on side, but keep your body fairly upright, right? Upright means થોડુંક સીધું. અને side પર સુવો, કઈ વાંધો નથી. What's wrong? There's nothing will happen. You're pressuring on the side. For uncomfortable side, so we go on the other side. It's not deleterious to your spine as far as you don't do too much of bending, the curling of your body. It's okay. That's why I put Did I answer your question? Yeah. Great. Okay. Sure, sure. It's Thank okay. you. You'll be fine? Oh, yes. All right. So now let's talk about knee. Do we have time? Or 5 more minutes? 5 more minutes? Yeah, everyone. Are we ready? તમારે 12 વાગ્યા સુધી જો મને વાંધો નથી, બિલ્ડિંગ આપણું જ છે. I'm sorry? હવે ચાલુ જ રાખીએ. જમાડ્યું છે. I don't want people to get late as well. But so okay, knee. ચા બનાવડાવો, તમને knee નો question. ચા બનાવડાવો, મને બેકનો લેટ કરવું હોય તો. તમારો question બોલી દો પછી આપણે knee વિશે કહીએ. ના એપી મારે ક્વેશ્ચન એ હતો કે બેક પેઇન સાયટિકા નર્વ માટે એપિડ્યુરલ જે શોર્ટ્સ આવે છે Right. ઈ એક લઈ એના પછી ફરક ના પડે Right. તો સેકન્ડ લઈ અને પછી આયુર્વેદિક થેરાપી કરી શકો મસાજ થેરાપી કે ના કરી ઓકે હવે તમે પૂછો છો કે મેં વઘાર કરી દીધો શાકમાં પછી હવે હું એની અંદર દાળ નાખી દઉં તો ટેસ્ટ પેલો ઓરિજિનલ શાક જેવો આવશે કે નહીં આવે હવે તો હું તો શાક બનાવતો તો મને ખબર નથી એનું શું થવાનું પણ હું તમને આપણે એનો પણ આપણે હું મસ્તી કર્યા કરતા તમને એક સાદો આન્સર આપું when you are using any agent a chemical agent to cure your issues there are two aspects of it. One is the acuity of the problem. The acuity is કે એમને તમને કેટલું સખત દુખાવો થાય છે જેનાથી તમારું એરિયા તમારા ડેલી ફંક્શન થતા નથી એક એસ્પેક્ટ છે અને બીજો છે ક્રોનિસિટી ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ કે તમને માથાનો દુખાવો થયેલો તમે કામ કરી શકો છો ઊંઘી શકો છો કામ પર જઈ શકો છો ડ્રાઈવ કરી શકો છો પણ એ નેક છે તમને દુખાવો રહે છે રાઈટ એ બે એના સ્પેક્ટ્રમ છે એની માટે લોકો આવા ઇન્ટરવેન્શન લે રાઈટ મારું દ્રષ્ટિ એ છે કે જો એ કારણ શું છે તમને દુખાવો કેમ થઈ રહ્યો છે એની તમે થોડી પોતાની જાતે ટ્રીટમેન્ટ કરાવો તો ના વગર ના એટલે ના એપિડ્યુરલ ના આયુર્વેદિક ના પેલું એ ઓછું યુઝ કરવું પડે એની માટે ફર્સ્ટ what you do is you find out why you are having the pain and then try conservative way of managing it. If those fail, then you go into masking the issue. To me, and Sunil Bhai will agree with me. Okay. Keep that as the last resort. I'm not saying don't use those things. Okay. Keep it as the last resort. When you figure out what to do with your body, why that's happening to you, why that's happening to your lumbar spine, and then address those issues with your own strength. That is the first step to take before going into any measures what you're doing right now. herniated disc હોય Right. So hold it right there, okay? એમને શું કીધું કે કોઝ ને ઇફેક્ટ કે આપણે પહેલા પણ મેં વાત કરી કોઝ ને ઇફેક્ટ રાઈટ સો ગાદીના મણકાની વચમાં આપણે મણકાની વચમાં ગાદી છે અને ગાદીની આજુબાજુથી બે કાણા હોય છે એમાંથી આપણા જ્ઞાનતંતુ બહાર આવે તો આ જે નર્વ પેઇન છે ને એને રેડિક્યુલોપેથી કહેવાય કે રેડિક્યુલર પેઇન કહેવાય ડિસ્ક હર્નિએશનને લીધે થાય ક્યાં તો હાડકા ભાંગી ગયા હોય તો પણ દબાય અથવા પછી હાડકા વધે ને આપણે ઓસ્ટિયોફાઇટ કહીએ તો તેમાં પણ આ જ્ઞાનતંતુ દબાય તો આ બધામાં ઇન્જેક્શન કામ નથી આવતું ઓકે ડિસ્કનો જે પ્રોબ્લેમ છે ને તેમાં બહુ કામ આવે હા ડિસ્કના પ્રોબ્લેમ અને અલાઇનમેન્ટનો જે પ્રોબ્લેમ હોય છે ને તેમાં ઇન્જેક્શન બહુ કામ નથી આપતું ત્યાં જે જ્ઞાનતંતુ જ્યાં દબાય છે ને ત્યાં ઇન્જેક્શન આપવાથી એ જ્ઞાનતંતુને આપણે નાશ કરીએ છીએ એનું જે સેન્સેશન હોય ને ન્યુરાલ્જિયા કહેવાય ને પેઇન ફ્રોમ નર્વ so it is designed for that kind of particular problem. It's not for all back pain. That's what he was trying to tell you. Okay. And the second thing is there is no number of injection that will determine person is responding or not. If you give the first injection and person has no effect, the second one may not do the same job either. Okay. So, but they will attempt it because surgical intervention is more risky. Right? So if person has been given the choice that physical therapy, chiropractor, acupressure, acupuncture is not doing the job, that's why the epidural injection is the next step. And all the pain medications and everything has been exhausted as a pain. And this is called
આપણે કહીએ ને કે સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોબ્લેમ છે એટલે દવાઓથી કામ ના થાય, રાઈટ? મેકેનિકલ પ્રોબ્લેમ છે તો એમાં ક્યાં તો સર્જરી કરવી પડે ક્યાં તો પછી કંઈ ના કરો, રાઈટ? તો એમાં લાંબા ગાળે જે એમણે કીધું કે કેટલો સમયથી છે, લાંબા ગાળે એ જ્ઞાનતંતુ નબળા પડી જાય તો તેમાં પછી એટ્રોફી થઈ જાય અને મસલ કામ કરતો બંધ થઈ જાય, રાઈટ? સો આ બધું સંકળાયેલું છે એટલા માટે અમે આ બધી ચર્ચાઓ અહીંયા કરી નથી શકતા એટલા માટે કે છે લિમિટેશન, રાઈટ? બટ આઈ હોપ આઈ આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન. I'll take one step further. આપણે કીધું કે તમે આપણે વિચારી દવાઓનું રાઈટ, તો એને આપણે અગેન આ બધાને લાગુ પડશે. We are taking her example and we'll apply it to everybody, right? We'll apply to everybody. તમારું રિટાયરમેન્ટ કરવાના, તમે રિટાયર થવાના છો, રાઈટ? તો તમારા રિટાયરમેન્ટ પર તમે કેવું હેપી લાઈફ જીવો એ તમારા બેંક બેલેન્સ પર તમે કેટલું સેવિંગ કર્યું બેંક ખાતામાં, રાઈટ? તમે સેવ ના કર્યું પછી કે હું રિટાયર થઈ ગયો હવે જલસા કરું, પણ you don't have anything, no resource. You got to create a resource to have a whatever comfortable lifestyle. Same thing, your body has to be conditioned for it to recover, right? So let's about the worst case scenario. Okay, somebody is going for surgery today, spinal surgery. કારણ કે કોઈ ડોક્ટરે કીધું એમને સર્જરીથી જ સારું થશે, right? એવું કે આ તમારું નહીં, આપણે કંઈક દ્રષ્ટાંત લઈએ, right? તો એ સર્જરીનો આઉટકમ, do you think it will be better if you are conditioned for the surgery? મારો સવાલ સમજો છો? તમારું બોડી કન્ડિશન હોય, સ્ટ્રોંગ, આજે આપણે કોર મસલ્સની વાત કરીએ તો સ્ટ્રોંગ હોય તો તમારે સર્જરી કરાવવા ઉપર તમારો આઉટકમ, તમારી રિકવરી ઓછામાં થાય, સરસ થાય, સારું કે નહીં? તો આપણે એવું વર્સ્ટ કેસ સિનેરિયો લઈને ચાલો ને. આ વિચાર પર સર્જરી કરાવો ત્યારે કરે પણ પહેલા કન્ડિશન તો કરું મારી જાતને, તો એ તો કરો. And my life I have experience and I can give you a video proof, not just in a fake written stuff. I can get you people who are on video telling that they have avoided surgery by doing strengthening exercise. And not just people, doctors themselves. And I can give you an example right now. We have two questions. Yes. I'm the example of that. Sure. Did you understand now? So what do you do now? No, only physical therapy. No. So conditioning yourself. Conditioning. બીજી રીતે દાખલો આપીએ, સામાન્ય રીતે કે ની રિપ્લેસમેન્ટમાં કોઈ જતું હોય ને તો એમનું BMI અમુક હોય ને તો ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનો અર્થ નથી, કારણ કે પછી સર્જરી કર્યા પછી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. સર્જનને બ્લેમ કરે કે ભાઈ આને બરાબર કામ નહીં કરે, રાઈટ? હવે ખ્યાલ આવ્યો ને? ઇટ્સ એ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. આ થોડું જરાક ડિફિકલ્ટ હતું. લલિત, આ સવાલ હિમાંશુભાઈ. મારો સવાલ છે. I deal with a lot of patients with the back pain and the surgery. So I'll tell you. We cannot hear you, sir. Yeah. So I deal with a lot of patients with the back pain and going for surgery and follow for the pre-op clearance, everything. I want to tell you, once you have any neurological problem, once you feel you have numbness, tingling, you should go for the MRI. After 1 month, every insurance will approve that. If you have 1 month, you try with physical therapy, you try with the medication. If you have any mechanical problem, that the nerve is compressing to the disc or anything, at that time, nothing is going to work. You have to take care of that. That's a surgical approach comes at that time. Because what happens, longer you wait, longer your nerve has a damage, chances of recovery, probably you will have this problem lifelong. So when it comes to the really disc problem that is compressing the nerves, it's called the spinal cord compression. The neurosurgeon will tell you, at that time, best thing is to get a second opinion. If both neurosurgeons agree, go for surgery, because we have seen a lot of patients, they got surgery, but because of the delayed surgery, that recovery, they are still having weakness. Mainly the C-spine, lumbar spine. The second thing is the physical therapist, as Dr. Soni mentioned, that if you have a good actually pre-op condition, your conditional status is good, you are very good with the core strengthening or everything, you might not go to this stage. And third thing is giving steroids, how it works. Because spinal cord is very narrow, and sometimes with the age you have a stenosis, the spinal cord becomes a little narrower. During giving steroids, it reduces the inflammation. Even if it reduces inflammation by 1 millimeter or 2 millimeter in the spinal cord is, the nerves are not going to touch the cord. At that time, you will get better. Most of the time when patients are getting this epidural injection,
It's something they cannot tolerate the pain. And the patients I'm talking about, very, very serious. So that's fine. If most of the majority of people are in the gray zone in between, and those will get benefit from definitely the physical therapy and all other non-surgical management, because obviously surgery has a risk. So, who decides whether you are in acute problem or gray area or mild problem? That's the reason you need to go to specialists. You need to go. EMG and nerve conduction velocity. Exactly. To determine that. So I'll interrupt you, but we have tools with us. We have, I'll tell you, I have used electromyography, and it is કે પેલી ગાડી આવતી પણ આપણને સિગ્નલ ખબર હોય ને કે રેડ સિગ્નલ ગ્રીન નું રેડ થયું એવું તમારા બોડી પર શું અટેક આવી રહ્યો છે એનો અનુસાર એ તમારા શરીરના સ્નાયુઓ વીક થાય કરંટ આવવાનો શરૂ થાય એ પહેલા આવી જાય એવા ટેસ્ટ અત્યારે અવેલેબલ છે પણ એ તમારે કેવી રીતે તમે યુઝ કરી શકો તમે જે માણસ એ સમજી શકે એની પાસે જાઓ તો એ તમને એ આંગળી પહેલેથી કરી દે કે ભાઈ આ પહેલા કરાવી લો બરાબર પછી રાહ ના જુઓ પછી સફર કરીને તમે કરવાના જ છો એના કરતા પહેલા કરાવી લો એ ખાડો દેખાઈ રહ્યો છે મને અહીંયાથી દેખાઈ રહ્યો છે પછી પડો નહીં એમાં એ જોવા માટે you need specialists. You need people who will tell you this is acute, this is okay, you can manage with conservative measures. That is more important. I mean, it's very easy for me to tell okay, this is very severe when it is already severe. But it is a skill to figure out that this will become severe if I don't do anything. So, just to echo and everything, piggyback, whatever has been already discussed and shared. Good patient and a good doctor will determine all these things. You don't have to worry about that. Right. That's why we don't discuss. Because Right. these are called personalized, individualized Information. decisions, Right. which are made at clinical setting in a doctor's office, not in the study center. Right. આપણે શું કરીએ? But it's a knowledge that we are sharing. Yeah. Okay? So don't take anything personal. Right. He's not giving prescription to me. Right. Okay? Yeah. I hope you know what I mean. Lalit Bhai has a question. Yes. I will give you